Hello, hi friends, my name is Lima, and once again, you know what time it is, sit and sing, and I'm here today with, as usual, David, the master of content, Ogo. #1, and we're here as Notify Media. Magambe, preach. I preach to them. Yeah, preach. And before even I preach further, I just want to tell them, a very good environment to chill from. Yes. Era bwe batulaba. Tuchiringidde wano ku Millennium. Yeah. Millennium Terrace Hotel. Bukoto Street. Wo tulaba nolaba ka view akalungi bwe kati ng'omanya tuli Millennium Terrace. I think it's one of the best hotels in Bukoto Street. Not even only in Bukoto Street. Around Kampala. So usobola go to your Google map. Yeah. Take out Millennium Terrace. Jangu aneno obo yagala birthday obo you have a birthday, you have any celebration, and we are halal. When is your birthday? Eri mukujja yancha. Aga kumpatira. Tumanya musama agala kutwala Kenya. Nakuzino buli omu. Kenya is the new America. When no doubt. Chama chechire Kenya. Muna talk about Kenya. Abantu no banji bali Kenya. Yeah, most celebrities in. Abayimbi baffe bayitirivu bali Kenya oba batwala bakola ki? But I've seen there Elijah Chitaka. Yagenze performing. His Elijah Chitaka knows. Uganda does not deserve him. We did not deserve him. Anyway, Chitaka is a good artist and yagenze Kenya performing. Chitaka. Ayimba lulimi ki kweli? Ayimba Luganda. Ate change. Kubanga nalabye aba Kenyan. Ngaba vibinga. Ngabali ku change chi baby. I was like, but you know that Uganda is one of the countries that has vibe. Tulina vibe na yaba na Kenya bayina vibe. Bayina gana amazina. Wandaye. Nafe tuina akadodi. Nafe tuina gundi. Bajita batena ekinyanya. Ekinyanya beat anti kati mambo mwinazinira ate wali mfu. Kumenya matabi. So kati ekinyanya basically chine ebintu bye equipment zitambula nacho, but Elijah Chitaka, he gave a massive performance. That's massive. Yeah, for the time actually he's still there. Actually he came. But tunulira abakuba chikumba. Ate ku chikumba mad at you. No zabagamba, they don't ndabeko kubifananyi bye ne ba South Soul. Those guys who used to sing back then that music that was really East African. Yeah, South Soul bashali kono. I should say they are legends because their music has worked for all generations. And it's still working. Yeah, so kati watu nolira that he is having such people. Elijah Chitaka musically. Yes. Tachali wati utwali tumulabira na tumutunulira Elijah Chitaka wakanu oshitegera. But he's different. His sense of fashion jagala nnyo, and there is a way he fuses that sense of fashion into his music. I know those gold, the bronze earrings, the necklaces, the Africa jatambula naye mu mbiri. I know ngeri ja fusing, and it comes the same way into his music. Wala kakayimba kaka nalaba da echange chilima chiri yagamba chi baby chilima jamugo bya makage. But not only Elijah Chitaka is in Kenya. Babona abayimbi abalala tulina Joshua Baraka. He was nominated. Joshua Baraka na tutwala speed. But I think let him eat from the fruits of his sweat. Onada kwango mulaba ku BET, not even only BET, Grammys or jamulaba ku stage mu USA ezili big ezoba Kendrick Lamar zeba kubira kezo. Share Kendrick Lamar not like us omusajja yakuba stage nga nene bwenti era nze njagala Joshua Baraka Elijah Chitaka bagende females like her music. By the way, alien skin ali Kenya ne yagenda kola Kenya kituufu oyo musajja father treatment chi wamulabyeko mu ddwaliro nga bagamba father treatment bategeeza nti specific anagenda mu ddwaliro kakeya kitamula kakeya ali mu swimming pool eno gyebiri amazzi geno gasiiwa ani agambye wano ku Millennium Terrace nga tulina ebyakabi mpozi wano ku Millennium Terrace naye ndowooza suppose oba fango ninga family yamugamba natutwaleko
tulabe ku environment mwizo mukuba amayinja mama muri ba sniper akaka bajja mukuba kagato ngaba abana Kenya tebasaagana but is there. And for him, he was also welcomed Bambi Bolungi. So I think the Kenyans are really embracing and have accepted Ugandan artists. Mungeri enjawulo. Yadde tetukuba Kiswahili. Feje tutannabalabamu. These people are treating them in the way feje tutannabalabamu, I think. Chacho Alien Skid yagamba tali recognized when Kampala Uganda ewaffe. Kaitiko ye kagende Kenya chayo kajaba namulabira nti he's a prominent artist muntu atekeddwa okubeera kubeba oba award zachi award badazifuna wali in recent awards one ezali wano kuruno olugudo luno rekansanga he was nominated and actually got an award nati ajichima. That's the unfortunate thing. Ndowozo olaba kati ng'amala agamba nti tetumu recognizing abamuwa award tazichima. No, I don't think he has not been recognized yenga bwachogera, but I don't think people have failed to appreciate him musically. Bashitegeera tugenda ku appreciating nyimba ki ezali yensikini atkati mamusima muntu agenze tetunasima nga agenze. No, most of the people were musimye bagenze bashitegeera. So naye ndowooza mulinda agenda muleke mumusime naye agenze tugenda kumusima good enough katonda yatuwa second chance ne Dr. Jose Camille bashitegeera. And actually naye abadde Kenya, but for him he had gone for further check-up. Omukeberako from the treatment yali ayina in US, then he came back nagenda for treatment. Wamulabyeko mu bbala ayagamba bintu by'ebbaala bane singa abiviirako ddala singa akola ekintu ekyo n'akiraga nti no kiri yes approved, stamped, qualified for his health aja chita banaye akikole because naye yazudde omanyi ebintu ebimu abantu abamu babikola. I see people smoking, people drinking recklessly, but at the end of the day baba tunatuka ku point eyo where you yearn for your own life, where you see that every day I am breathing this natural oxygen na bakutade ku kyuma kya oxygen, then that's when you realize that obulamu kintu kikulu. Naye achi realizing late, but anyways we pray. Better late than never. We pray ate nti ba big artists yabo tubalabirako nnyo waliwo abalina ebirungi n'ebibi. True. Chameleon ayina ebintu ebirungi nti no ayambyeko aba upcoming artists, ayambye ba fake gaza atunze Uganda. Actually now leader ayina n'emmotoka empya ejja from America eyo ani yajibuze yagendera mu nnyonyi. Ani yajibuze he wants to come back on foot. I need car. Mami je yaguze never stop nayo chimami nachugulire obino bimpe zinayo nechi ba artist yabo abanene abo banaye and ngabwe nkugamba nti no waliwo abali ebirungi n'abakola ebibi. Yeah bro Bebe Gaga Melboss akata nko Bebe yakoze kugambye Bebe yabadde ku TikTok live okwo n'agamba nti no ye he has the capacity egamba nti oluyimba lwo DAVIE telugenda kuzanyibwa ku TV eno, tegugenda kuzanya atata meeting abantu bawano mbwagendera ddala mu kuba CEO aina connection ki ye ngani yayogera ngani yandibadde nga omuntu omukulu like to say omuntu omukulu, not even in the society but in the industry, in the music industry. Etugamba nti ono omuntu mukulu, he is going to be an example. Ne wabanga oppressing abaana yagambye oluyimba lwa Ziza Bafana nti bajja ngaba WhatsApp ate no ku TikTok live okwo kale issue ya Bebe kale yayogedde mbubi for that sija teyayogeddemu bubi wabula yayogeredde ddala bubi tosobola kola kintu ekyo tache mmanyi yakyogedde but right tasobola kikola yenga omuntu okitegeera just ayinza okuba yakyogedde manyi tulina ebintu ebimu at times abantu abamu bafeiringa okufuga obusungu okitegeera and some people I would say at times ekintu ayinza obutakiwa nnyo budde nga tannakiyisaawo kimala oyitawo then na realizing nti nayo cheza wano mutabani we naye nga yali atandise gundi music waliwo yamukotogera bwatyo te music wali watebamulo
But anyway, back to Bebe's issue. Nti botunulira actually ali ku live. Nenze chasinze live najiraba. I watched the live. Unfortunately, ku bantu bonna abali ku live eyo botunulira Sheila Price. And I won't mention names. But musically, tebaina kugata ku music. Bonga bo. When we sit down to talk about artists, omuntu atula wansi bakubyo okugamba ntukola challenges. Chogamba abayimbi abamu bayimba naye nga siba artist. Kwaliko muyimbi, tekwali muyimbi ku live. Zabafana yali ku live. He came in later. Hey. Into that live. But ngamba the people, Bebe yali focusing by the time we get a statement here you. Zabafana teyali. That's true. Oshitegeera. Nti botunulira influence yaliko by then. Nebigambo yabyogerera. Yenga ye omuntu achali mweri background era kuba ebyo bintu babikolanga mu generation yaabwe eri bwe balinga good life. That good life era. We have already and we have beef and this one, I take a million, I take Bebe. So that was the tool. Ayagala buli omu akulire nga ali bintu bikawa ayagala buli omu akulire mu system ngeri volongo. Enkadde enyo yakyogera mbubi yakyogera nti obasobola okikola pa now. Naye kati according to the tactics they used to use zayagala n'okuleta emirembe gyabadde gyalese kyobula ngabe nti ayinza okuba yakyogera ntasuse kirowooza kati bw'abanga akyali mugundi eyo mu ndowooza eyo enkadde lwaki ajja ku TikTok n'akola live because TikTok is a this generation thing. Yandigenze mugundi yandigenze ku TV in the traditional media yandigenze ku traditional medias radio stations n'alyoka ayogerera ebintu naye bw'abanga akyalina that mentality in this generation kanga abaana bajja mukuba ate he is a prominent person in this industry omuntu gwotunulira n'ogamba agaga Mel Boss agenda nakufulumya album ani agenda ojuliza nga putting down the rest of the artist kaina bwe putting down nedda abayimbi abato abajja ayogera ebyo ebintu okiyinza kitya okuvaako kiyinza kitya okuvaamu omuntu bwotyo n'oyogera ku munno bwe batyo earlier nga bwe nkugambye sometimes abantu abamu to failing or controlling our emotions n'obusungu naye muntu mukulu yandikyefuzeeko nnyo ekyo you cannot be ate muto kale mukulu naye tokipuliriza si muto tosobola kuvaayo n'oyogera kintu ekyo bwekyo live bazikolerako ebintu ebirungi n'ebibi ati tukyenkugambye nti environment gye yalimu by the time waako omanyi environment influencing kinene nnyo kikyoyogera okitegera nekikyowa abantu but when you look at the environment gye yalimu n'abantu be yali nabo okitegeera kati kyogamba bw'okulira mu katanga n'empisa zoba nazo zina baza akatanga katika olaba let me say this because that is the environment you're in most of the people live wajiraba yes when he made that statement did you see their reactions okitegeera nti at times abantu abamu bakupushinga okwogera ekintu kyotandiyogedde ne bakukozesa ensobi kyo kyenkugambye nti at times tetulowooza nga tetunakola ki tetunayogera naye waba ensobi yagikola publicly aveeyo yetondera abantu publicly naye talina gwe yamenya nti gundi ne gundi ngenda ku radio station ngane music playing. That was a statement he made but he didn't say that he's going showing he has the capacity so he's big size munene munene Bebe cool list every kola ne Bebe cool list volongoto but who yagenda fulumya album naye album yagenda thank you so much break the chains but we agambe nti eyo album ya adifulumya to empower young people to show resilience kwa video ko kugundi yafe ate yalimbye kati ayogera atya bwatyo ng'agamba ng'ate n'amala na jeno he's contradicting himself. Why would you produce an album ng'eri bwetyo and then later on notandika okwogera ebigambo ebirala? Why don't we first listen to the album? Tetujja kugiwuliriza nno bw'aba bwatyo bw'ayogera yeetereze tujja ne mwana mulinga abagamba abalala tebakola nso bwe buli omu byayogera biba birungi kati olwokuba Bebe yavudde anyway agikoze statement and I don't think he will come out to apologize. Mama mukulu tasobya. It is not worth an apology. Who said? Kubanga
He didn't mention anyone's name. I'm going to But since he's a big person in the industry, yandibadde omuntu abana gwe batunuulira nagamba nenda gende wanko bebe ajja kunyambako kineno lelelele ayambye tate sigamba mbu nate anko bebe wabeera mu environment eno sigenda gendayo lwakuputinga kyali okuteeka mu baana banene aba young artist abajja nti nno tebalina connection naye alibo banagamba nimsa okubalwimba lwagumu ndowooza olaba golo sente. By the end of the day Bebe kyeyayogera si kirungi and I will not sikiwagira sinja kiwagira kubanga generation nyingi kiba kitegeeza tugenda kulimitinga abaana tugenda batiisa okujja kyagamba I will come out in the open bagende bagamba music wangu play kitegeera. So I think Uncle Bebe yengo omuntu kyabamanya nti right now generation gye tulimu we are no longer fighting such battles the turana their musical battles that I'm coming chiche ngendo kola in the market and people welcome it kitegeera nti bwenda banti badda focusinga ku album kweyo live nti bwentunulira era kimanya aliaze kutunda album ye just wakwabya mwako nti bwentunulira omuntu nga Elijah Kitaka kitegeera he has not come out to fight with anyone but he's pushing his music. It's the music pushing him to another step. Exactly. Kusikoli. Because there are many people who can do music, but there are a few people that really get to the market. Oba music abantu ajana kwa limba lumu nabola. Wali wajana na berawo for years like Bebe abaddewo for years. Chameleon abaddewo for years. Eddie Kenzo abaddewo for years. Okitegeera. But still batandise okuva muziri battles ze baalimu waliwo ezosagaza Kasuku Eddie Kenzo nkatola bantu we are moving away from that right now to what do you put. That's what the audience wants to know. Ate beef ate so before twagala tumuje beef ebyo byetaaga ne biviirawo ddala kulwa toyina bwogenda kuŋŋamba nti no let's say federation y'abayimbi oba Kenzo bagambye nti no gundi yeevuddeko ekisanja kye kiweddeko. You cannot tell me nti abayimbi bagenda kukkiriza Bebe abafuge. Why? Ajja gamba nti oluyimba lwono temulu playing ku radio station eno. Omanyi ku Uganda eno buli omu alina audience. Yeah, exactly. Buli omu alina audience kati gwe bojja n'ogamba ogenda kukotegera omwana lwakubanga mbu ate gwe you have connection in the big TV Smile what. Waliyo neno statement abagamba omukulu tasobya. Who said? Who said? Omukulu tasobya. It's a saying twagisangawo. Kati no gankugambe bagamba ne gwoza dda ku ngoma n'okolaja. Niwe bekoze ensobi wano n'ogeze ojogera kusagala jogera wano bayinza okuyisaamu eggaali. Kyenkugambye nti wali twabogeddeko dda. Mwogere. Twabogeddeko dda. Mwogere eyo tusime. Twabogeddeko dda. Kangambe n'omuto gwozadde akubira engoma n'ozina. True. Tosobola kubanga gwe oli ne woba oli mukulu nnyo era gwe togambako era gwe lererere. Na president waffe wayiwa abamuwabula abamugambako nti president kino na kino kyobaba. Hey, kituufu. But I think people should just before you go live. Kwa bino ebintu abaana batandise they record. Buli kyokola buli kyoyogera people keep the information. So abantu batabana genda ku live. Social media never forgets. Let them first think. Oh, it's better they speak. No, ngamba generally people are coming out. Gundi teyalowoozezza Gagamero boss ng'ayogera. I would say waliwo statement ezafulumye ng'abadde nga talowoozezza. Tasose zirowoozaako nga tanazifuna. Nga tazirowoozezza. Siyamenya talowoozezza. Ate yali alowoozezza ng'ayogera ekigambo ekyo. No, like statement ziyafulumya by that time. Zatalowoozaako nga tanazifulumya naye yajja alowoozezza because by the time yakwatira esimu ajja ku live. Neetega akasimu. That is Gagamel nayenga live as a TikTok live basobozi koera ke birundi nawe nagabe birungi n'ebibi. Bruno ke wanene agenze nakola bane wala bi live ya Bruno Kejo nabaddeko musajja watu PANDA kyamulidde. Ate kyamulidde kitya? Kyamulidde. Were they competing? They weren't competing. Abantu bagala nnyo ku oppressing abalala. Kambuze Bruno Kewe yabadde it was called the Chibozi. Yes. Kitegeera. The other side yabadde
Champagne, where they have been with who? With CRYSTO Panda. Kiba kitegeeza nti yamulekedde Champagne yena atandika. Yena akola ekirala. Champagne yabadde. Champagne teyabadde. That's why we are focusing on the Chibozi. Okitegeeza. Singa Champagne yabadde. Yatidde. Wulira. Yatidde singa yabadde teyatidde. Naye yandijikoze One Love bichinga yabadde amukotogera wane na mukulu ekikokola. Yamukotogedda atya. Omanyi you people mwine ebintu ebimu. Nalabye abantu bavaayo boogera ku bintu bino buli munga our opinion ye. Yes, and we will always give our opinions. The essence of all these two separating, or splitting, was about the Champagne Festival. Okitegeera. The Chava. Most people bavuddeyo ne ba sympathizing ne Bruno. They'll be like, Bruno, Bambi, atadde. Many people have oppressed him on the internet. Yagenda wane ne bamugamba simanyanga yazaddemu ne bebe bamwagalamu simanya yazaddemu ono simanya yagenze ne wono nafunisa ono olubuto simanya yakoze kineno nga bamuwayiriza. That is how they have been oppressing this guy. Kati ne Panda yayagadde akozesa the same opportunity. Akola atya? Omanyi anti kyenkugamba nti you cannot be a victim mu kintu ky'obadde toliimu. It means abadde mu circles bwezi terwaki tebavaayo ne batisiba kwani kwela ija kitaka nti yafumisizza ono olubuto okitegeera. It is the same circles before the Champagne bali mu boys dormitory with that group of Frank Antambi, the Kasuku, Shalom, Navayo, Nilipazo okitegeera. And they'll be like, according to some sources, bintu bibiri bya ola boys dormitory. Money, sente, exactly sente zino beramu. And women. Manya abasajja bonna balina abakazi. Tajagaza bintu ndeka. Kati, looking at that. Kasuku teyawasa waneno omukazi. Ate kati bakazi ababawula. Boys dormitory. Shalom alina omukazi. Nina kugobo mwagena ku ssomero namugenda mu domi wanano zange byewaka lwaki abantu bino mutisulo okitegeera. But talking about the boys, the banga byate yazze Bruno yazze mu boys dormitory. Simanyi kituufu kikyayagala kikulimba wala if things omanyi bagamba akadda nyuma kasa bwoba ovudde ewantu toddayo okitegeera because era wanadda mu scenario efaanagana bweti. I don't think people will come out to sympathize again with him. Well, right now, Baba Tandi say chintu che. Atambule ku chintu che. So back to the point of Panda chamulidde. Panda techina we chamulidde. Chigenda kumulya kankugambe ataba na Uganda bapika. Tugenda kupika Bruno. Era mujja malamu. Tugenda kumupika nze kankugambe. Omanyi baluni wamalo gikubamu omuka nagifumitamu eriggwa. Tugenda kubira Panda nga tuvudde wano. Ojja kulaba. Togere ne Panda. Ojja kulaba kye kigendo. Nze ngenda kukakasa nti tekyamulidde. Kyamulidde. Tugenda kwogera ne Panda. Ani agendo muwa vibe. Kakugamba abantu twaberanga ku Champagne live eyo. Ekiro. Yes, because of Bruno. Bruno yaberanga ne vibe. Panda yaberanga ku simu ye bwati. Omanyi Bruno aina vibe jaina. Bamuwadde Lion ku vibe bamuwadde Lion omanyi ku TikTok kuliko Lion. Bamuwadde Lion agamba Mbadde Lion endala. Omanyi ng'omuntu asanyuse. Mama Fina yamuweredde obukadde. Yamuwadde obukadde 10. But big ups to CRYSTO Panda. TikTok gifts zokka zavuddemu 10,000 ezo. Ezaddo. 10,000 ezo. Otumanyi Bruno yeetaaga bukuumi essaawa zino. Nenga gwe nagenda omanyi nti maanyi ga CRYSTO Panda. Gatya. The Baganda have a saying. Akugoba yakuwe ku. Listen. Tewali we yamugobye. Wulira. Anti mu abakitaddewo. Tewali Panda yagenda okola gundi eki. Interview jasembayo kola nga gamba simanyanga Bruno ke. Yagenda olaba ebintu after the split. Nga ebintu bigenda kigenda kumulya. Nga eri gundi ewedde. Eyachi? Eya Easter Monday. Eyachi? Champagne Festival. Yes. Ngewedde. Gundi onani? Nakola interview. Nasooka kuba Bruno akasa. Nagamba kineno. Ngalowoza amazima tegaveeyo. Nenga CRYSTO yakola ekitufu. Kyo mugamba mbuti. Kubanga botunulira Champagne. Oja munakasa gwobadde okola naye. Anyway. Ate oyo CRYSTO Panda ina bingi nnyo ebintu ebikolagana ne sente. Webuze kye kyamujja ku NTV. Beze bazaali sente.
waliyo ebintu bya ssente alabika Crystal Panda si wa mazima. Wulira mu bulamu buno ssente etambuza obulamu so gobonga nti gwe toyagala ssente ffenna tuzaagala naye woba okola ne munno kati tugeze batuwadde miliyoni 10 nze naawe lwaki mba nkwako miliyoni 2 Kalo li batuwa ziri nompa ziri sijja biogera. Let's talk about the event. Kati nze katika nkujire. When you look at the Champagne Festival, yali Easter Monday. Bruno kuba waliwo interview Bruno zazakola. When you look at Bruno, yes tutuganya alina numbers, alina vibe, alina following, oshitegeera. But all that, when you look at the organization of an event, ebyo byonna bete bijja sasula venue, bete bijja sasula ki ba artists bayimba, oshitegeera. Yes bayina okuba bajja ne idea yaabwe nti tukole kino, oshitegeera. I think actually kyatandikira na ku live. Naga nechi nakwata oshitegeera oba kinakola oba kinakwata tukigezese. So they push the thing, but in pushing the thing waliwo venue oshitegeera botunulira venue, that venue yaba costing ako over 15M. Waliwo drives that was around 3.7. Bayina ba sponsor Janeta batagenda kukolera byonna anti ba contributing akebimu nga balese meka gwera ne bayina ba sponsors banji Champagne ina sponsor ba sponsors energy na yali sponsoring Champagne neteka ko meka. You cannot go into details as a maker they ateka ko naye weba ya babuwaddeko they can look for other sources. Kati tebajja kuba wa buli kimu. I'm giving you figures that were coming from the pocket of Panda. Put your sponsors aside okitegeera because venue nkubalide venue drives tulina obulango ku different televisions bwe bakubira over that event ne tubeerako omanyi when you're booking an artist olina omuwaako 50% before nga tana performinga then wajja ne mwebala ne musasula the other 50 okitegeera. So bwetunuulira ebintu ebyo byonna let me say Panda waba ateekamu I'm just estimating obukadde 5 and they got over 400 people on their event. Tugeze mukoze sente, I'm just estimating zino figures zempa. Watekamu obukadde 5 mukoze obukadde 15. Okitegeera. Kati bwe mubala obukadde 15 mumaze sortinga choga Bruno yete ayina ze atekamu. Him actually nebogena nononya interviews. Yagamba my major role was to look for people to buy tables, to buy tickets. Ngatana botundu ya transport ya mafuta ge yatekanga mogenda okumitinga abantu wonikasa atuseyo no not only on live what osobola kungamba nti agenda ku meetinga sponsor obogenda agenda ku meetinga the people that are going the people that are going to buy tables oba his audience tosobola kungamba muna agenda bafunira ku live musajja internet kankugambe tagenda bafunira kala hizo bafunira ku live and not only the live asobola kusanga mukona gana TV ekibugundi yafe sijja abataze target yange ati jatambulira makubo nganonya abantu abagenda okugula tables amafuta n'amafuta ge oba atuse ayino okugula ebyokulya oba ayino okugula kine yateeka mu ssente. You cannot say ntino yakolererawo just sigamenti yakolera bwerere nzija nti tubaze ekivulu tubaze at the end mukoze obukadde 10 atadde mu 50 okitegeera and the 50 it is a mbu I'm not sure about this the money CRYSTO ze yateekamu edikanzo nti yamuwaayokko endala yasingayokko takalye okitegeera to get the money nti watu tukoze business wabe edikanzo yabawanga babiri lwansonga edikanzo president wa gundi wa federation anti waliwo okuba nti oli president wa federation ne waliwo okuba nti ndi mukwano gwo friend teyabawanga federation nga president lwaki abata supporting gundi kivulu ky'abaana buli mukati kati mujja kugoberera ekyo buli kivulu baje bati supporting buli kivulu buli kivulu ne bano bayimbi babiri bekozeemu omulimu bakole ekintu ekigenda okyusa obulamu bw'abantu abalala. Edikenzo tandika mutekako kintu kino we are on CRYSTO Panda and ne waba yaziba wa babiri kale yaziba wa babiri tukoze obukadde 10 let me say
totaddemu okitegeera finances gye najja sente let me say money lenda oba kisente zikola profits okitegeera tetujja gamba nti ntaddemu 5 atuyagala tugabanire wakati let's measure these efforts bemuza ataddemu okitegeera nze kale ndeese kubanga n'abantu beyaleeta nga bagulanga ticket ku live ate Crystal Panda we used to dance kubanga lyali etteeka bwendeeta gwazina okitegeera so it means bonna balina collective effort ne waliwo what we call extra effort kale tunaba tukoze ekintu bebale kutege Crystal Panda yebale kutegeka kivulu yandijjewo abantu abandize ku kivulu wabasi Brunoke kunoonya abantu kati si buli omuntu eyajja because of Brunoke waliwo eyajja awulira Spice Diana ajja okitegeera buli omu yalina ekyamuleeta tugeze nti waliwo audience kale eyiye gye yasika audience ya Crystal Panda okitegeera ne waliwo audience ya Brunoke waliwo ne audience ezaleetebwa abayimbi kugamba nti buli omu ayinako abantu besigama nti nono ye yakola kineno ono yakola kineno Brunoke ayina abantu be yaleeta ne Panda ayina abantu be yaleeta and that is the percentage gye ayina ofuna kubanga Spice Diana nga ye ekimusasuza is an artist she's an influencer ayina audience okitegeera bakera kumacha nagamazo okujja okuyimba ku kivulu kyo njagala obukadde buki butano okitegeera you're paying her the 5M but literally you're paying the numbers zagenda okukola ki okuleta ku kivulu kyo okitegeera nti Brunoke baba yasobola okuinfluencing a certain number of people okitegeera ne bajja ne batuuka ekiseera mu ngabana ne bamugamba nti akatika kano ka portion ko oba funaka 2 okitegeera ntwala 3 ate gwe nogamba nedda tugabanire wakati 5 that's also unfair okitegeera wakati zanso okulaba nje kindogeje ekireetamu nti waliwo effort sigamba nti Brunoke teyateekamu effort but there is what we call an extra effort but because when you look at the art of events Crystal Panda has ruled them from the Papa Party when you look at the internet Brunoke jibaddeko nnyo yali neta n'erinnya lya champanya tetuganye yali anasi yali leeta kati anti ndowooza olaba Panda engeri gy'aba brainwashing obwongo yagambye musima abali ku live ne balyoka bakola ki ne ba ngusimanya comment section ne bagamba champanya ate in the other video he made earlier nga bino byonna tebinatuukawo mbuno bali ku gundi Brunoke n'agamba oba tugituumye champanya Panda n'agamba naye linaakola where did the name come from Brunoke has mastered the art of social media tetuganye yes, you're talking about the champanya but champanya as the live siyabawudde champanya festival as the event yeyabakoze ki but there is the word champanya kitegeeza ekyo kyabawudde event bintu bya sente ate bantu bangi kankugambe mu industry eno bantu bangi babadde kugundi kuki babadde mu let's say trials let's say duos nga bakola babiri ne baawukana but good enough Bruno's thing is a success tumusabire bwakitandise we keep it high let him keep it let him keep the bar high there naye tuleme if it wasn't for the split okitegeera teyandi ezudde togamba yezudde lwakubanga oli tuze tumulaba anti kachori yamuputinze down ngalowooza agenda kukola ki like the way he always gets down he puts his guys down and naleka internet bakole bye baagala. Actually, that's what you people expected from him. But since he surprised you, kayate mwefudde faba muwadde kubo simaya twamugobe simaya mwamugobe dewa ate twamugobye akyali okuchampanya temwamugobye kankugambe yavudde obuvina agamba nti omusiru takola atya takusiga busiru kangende nekolera ebyange ate kati yagenze ate abana Uganda bapika tugenda kumupika bagenda namugulira emotoka ati mwawe emyezi 2 ajja kubeerawo emyezi aje wegwe olaba kikyembadde nkugamba olaba bantu bangi babaddewo ne bamane ba splitting why there are many reasons
oba kakokola mu industry oba kikono oba kisimanyi but there are many people kati bwotunuira oba kiviira ddala ku kisimanyi anyway simanyi some of the groups ezibadde one is splitting atjatandikira mba Blue 3 abo kati waliwo eyo actually yali duo yali trial never splitting and kati buli omu n'agamba let's part ways ne tubeerawo ne groups endala ezizaawo nga splitting atulabe groups ennene the Eagles Production by the way it was a big brand later on tugenda ate nno nga bantu bakulu bonna be bagirimu tutunuulidde ati Mandoki those guys were successful tunuulira nti they came in COVID ate kati we bandibadde batuukira nti they are going to get the fruits of their sweat ate ne splitting ate era kintu kyekimu ne boddako ku TikTok banene abaana bali bani babayita family nabo they also parted ways. Why sente? Really oba kiri in the humanity oba kiri kintu ne mubeera babiri bwe muti sente ne ziyingira nga nnyingi mwawukana katale yanikano nga tebanawukana kyokka bo tebalina sente balabe sente the B2C tebalabe sente the likes of Africa band kiviira ddala ku management kirabika tekiva simanyi kiviira ddala ku kiviira ddala ku management tukikube management so akikuba management because you have seen people working with their management for a very long time nga bafunyeemu ebirungi amu ne bafunamu kati we look at the people who are separated in management zaabwe the likes of Ashiba Shiba Karungi we awukana ne Jeff Chiwa we look at the B2C now awukana ne management yaabwe but still bonga bone basigala nga bali one person yes baya eshazaga buzibu tebuli ku management buli ku bonga abantu but still botunuulira deep in the history of the B2C kuvanga bakyali bana bato baze bakulidde wamu okitegeera so kati balinamu ekyo why should we have been brothers nga tetulina kye tuyina lwaki tutuuke no waggulu omanyi nebitwawula okitegeera I think they should all artists abali mwebe gundi they should have that thing I have a good life singa si kufa kwa radio bayite balina gye balaga by the way good olaba by the radio ya fiiraawo baali batandise okukolamu kwa tunuulira nti good life sure? Yes but tunuulira nti we were seeing good life radio and Weasel by the end of our radio nga tannafa natandikawo Angel Music I don't know if people much tunuulira nnyo nga tandise okuyimba yekka those some of the last songs yayimba like Tambula Nange Remember Me okitegeera so Weasel was not featuring much yabeerangawo kuba tebayagala nnyo ndowooza people to take it in that perspective until we have seen these people chivula anti ne munera Weasel yajanga vixen okitegeera so nze to me the reason zengamba ezinza okubayiza wula abantu money that is one bakazi too ate kiri mu basajja kuba sinalabayo mukazi agamba omusajja yatwawudde bayinza okutambula oba abakazi bategeera nnyo abasajja be bayategeera n'abakazi tuwalabye abaawukanye nga musajja yabaawudde we may not say that nga musajja yabaawudde tuyinza kugamba nti most of the things tebajja kuvaayo buli kimu bakikugambe kino kangambe tebaliyo tebaliyo era tebagenda kubaayo era bwe ngenda okwogera naye kambaleke era baleke tebaliyo newoona ontunuulira eriiso newoona okola otya tebaliyo nti anyway bwe tuva wano ngenda bakugamba actually ate bayimbi banene ne guy yali agala obbaawula actually both of them ate bamaliriza tebali naye bonna bali ba artist bali bawunzeemu katono omusala tasobola bbaawula tasobola kugira abakazi bano notabawolereza but when we look at money women n'ebigambo ebigambo byo biba biyitirivu because oyinza okubeera there is kati no kankubuulire obadde omanyi social media ina pressure. Let me give you this story. Omanyi, do you know that Ziza Bafano okujja mu industry yajira mu duo? Yali nani? Lumpe. Mama, Ziza Bafano akema as a duo. Yali no muyimbi gwe bali naye, gwe bayimba naye. Bali bamuyita Yeya Moze. Yeya Moze? Yeya. Like, simuuliranga nako. Kati kyo kyenkugamba. But by then Yeya Moze was a guy eyayina oba nkugereze ki. Kati ngolaba nti Radio and Weasel. Nti we shall say percentage enene tujajua radio. Kati Yeya Moze was the radio in that duo. Washitegeera. Nga he has
that good touch kwa balina akayimba actually akasinga nnyo okubajjayo Batya. I don't know if you have ever heard of that song. Batya nnyo. That guy was the other guy was the one Yamoze. Oh, I know him. I just didn't know the name. Kati Yamoze oyo bamala okuba akayimba ka Batya. Bahayipinga. Bafunye audience. Numbers zikuze. Waliwo manager omu atabula abayimbi. Mukazi musajja. Musajja. Bamanyi mukazi nti kati manager ono baile manager munene manager munene sijja mwogera linnya naye abamutegedde mumutegere mwogere kyemanya linnya liriko je naye kankomaawo Steve Gini Baba yagala kulumba swangs. No, Steve Gini back then. By the Steve Gini yali managing our Blue 3 back then. Nga bacha. Ne baawukana. Oba musajja yoyo yabaawula. Asi musajja yabaawula. Bonga baba kazi. Baina mwensonga zaabwe. Baba yagala. But nchakuleta story ya Ziza Bafana. So kati ya mozono bamugamba, do you know that you can do better? Ngoli weka. Kitegeera. Bamuwabya no gayo mulaba netuzi. Akukotogera. Abina kumuna music wo ngawo manyi Bafana dobozi lyebe ngawo manyi ebintu bye. Kitegeera byalinga bya kibuli. Akina kuta content bichi. Muyawule ko tukole. But and that's why wali ndaseka statement kange kalirwa kuboka gobye nti at times omuntu akugoba yakuwekku. Kitegeera. Many people make you realize yourselves after them dumping you. Kati ye Yamoze Chitwe chongo kiremedde ko ina ex yakugoba nakuwe ekkubo. Olida kati Yamoze agamba Bafana. Me and you we can no longer work together. Is Bafana ya most kubabo mutunulira bombuza his history. That is the one of the heartbreaking things that chamutokako. Ngalaba they have reached where they are at the climax. Yeah, mwechangideko. But unfortunately ebintu byamukama bizibu. No ye guy nagwa. Daddy most people tebamanyi na ye Yamoze yani. Ate mbadde mumanyi. But people know Bafana. I'll be like, pomini. Omuntu gwe mwadisinga nga over there. Okitegeera. Nate n'avaayo na outshining. Okitegeera nti ebintu bino musically birimu. Omukisa gw'omuntu ne wooteekawo kibulooka ne wookola otya. So kati wabanga alina ku succeedinga agenda kusucceedinga. With or without you. Yes. Ajja kikuba. So kati kyenkugambidde nti most times n'ebigambo bitabula abantu bano. Kubona mujja kola oluyimba oli addeeri emabega agambe gundi yagambibwa ati. Manya gambe muno yakusinga content music ya muwandi. Mbugwe toyina byomanyi. Toyina na ddoboozi bakuteekamu autotune. Autotune oli wakuyiyiriza goli wakukanika. I think butunulira actually nekino ekintu abantu bakikola nnyo ku Dr. Brain. Atmandoki. Mbusebo gwe olimu Gloria Bugi mbuba kuwayalinga. Ogamba Gloria Bugi bamuwaye. Nze ngambye olimu Gloria. Era kyogedde. No kidanamu. Muyimbi wa most people batunuliranga Dr. Brain ne bagamba nti he's the king of the duo. Okitegeera. Mbono ono yakola work yawandiika because he was a writer and he's a producer. Okitegeera. So I think mu bigambo ebyo ono omulala byamunafuya. Okitegeera nagane lwaki why don't we separate? But I think it would be a very good duo. Nze simanyi what's the magic behind Katile and Kando. Ka management yabwe yaba ne bukola bu video bwabwe ku TikTok. Management yabwe yabava. Most of the people thought these people cannot come back together. They got another management. But I think they're managing their own music. Are you for sure? Wow! Women empowerment! No, I think they're managing their own music. Though wabera ababayamba, okitegeera naye not fully. Kuba kati wano it is an eye opener. Oba otegedde nti ambuya tukusign a contract kino ne let's work partly. Okitegeera management ezo nazo zibba abayimbi. Naye bw'oba ne management etegeerekeka bakuyambira ddala ofuniramu ddala. So bwe tugatta ssente ebigambo then to the side of men mostly abakazi babaawula. Okitegeera. Naye I think that is tutunuulire abantu ababaddewo in this industry. Ola abantu ba Fan Factory. The likes of Huntington, Zizinga. Bwatunuulira nti right now bavudde eri be bantu most of the people bendabye nga bakuze nkuze mbalaba. The likes of the Fan Factory,
the Ebons. By the way, the Ebons. The Ebons. Nti. Nabo balimu ebintu. Ba Ebons. Byalimu. Tebibulamu. Never be resolved. Yeah, tebibulamu. Yes, it's all about maturity. Chintu chituse kabube bufumbo. Something happens and you resolve it. Other than splitting, unatandika kogerero na mafuku ulembo atono chichi oshitegeera. And when you look at those two, while by then they bakayimbira drum actors. I don't know if people actually know them. Right now, bakayimbira. Look at these people. Bakoleddewamu as a team. Kati njogera ku bantu kala bakyali mu maaso g'abantu. Those are the Ebons. Kati mulimu nnyo abaana abapya abato. But kantunulie Fun Factory. Nti right now nti nebo batunuulira nti back then bwe baali nga bakyali bavubuka. Ne bajja wano mu Mizigo Express ojja balaba nga bakyakola kyekimu n'Afrigo okitegeera. So abagezezaako kikiipinga n'okimaintaininga bengenda okuwa credits and respect. Kataleya and Kando bagezezaako bakimaintainize. The B2C bakimaintainize. And kimanyi na duos nyingi ezikyajja. But ekintu kino bakimaintaininge batya according to you go olaba nti people, if people are to stay together just kwebereramu balina kwebereramu ntino kyenkugambye ntino some things usually happen kabe mu family kabe relationship wise kabe friendship things always happen and it is in humanity ntino omuntu ajja kwagala okwagala nnyo okusukuluma kumulala. But keep low-key, it will all work out. That's what I mean. It will all work out and even to be okukotogera bannamwe. Lower your guards. Lower your guards down and Ndaba, the best way when you're starting up something, mubere ne target. Kitegeera omanya abantu batandika ekintu naye kabli omanya target ye kitegeera ndio tunajja wano ne tutula ne tugamba kati omanyi tugenda kukola lemise tugenda kukola oluyimba nze naawe, but the essence of that song ngoina mindset yo oluyimba luno bwerukuba ngina gule emmotoka nguleke ettaka ngende Dubai okitegeera I showcase kati nze nga mentality yange egamba tukuba luno oluyimba sente zinabazivuddemu tukole olulala okitegeera nti most people mba mutandika something mutule wansi abantu babivaako what do I want, what specific thing do I really want. You'll be like, what do you want, what do I want, so how can we bring what you want and what I fusing it together okitegeera kubanga when you look in the traveling amatikatana and Kando nchabanyo credits kubanga abakazi okubeera mu environment yemu nakyo kiba kizibu okitegeera kubanga bo balinayo ono bamukwanyo nogundi lwaki yamukwanyo okitegeera those small grudges but abana abakazi basobola okubeera mu environment yemu just mindset the mindset nti omuntu omu asobola okubanga muli mu working environment yemu nga ye mentality ye yakulala mulimu abantu okimanyi mulimu abantu abakola nga yo ayagala alage nti yakola nnyo naye nga in actual sense talina kyakola not even nayagala asukulume ate nga abantu abakola ennyo they are lucky, so they should be lucky. You just do good, people will see it and kale okwawukana si kibi tukoze waliwo time tutuuka nga buli omu alina splitting abakola ki in a good way chiba kirungi novayo nogamba like these guys of those Sauti Soul guys when they made it official we are not splitting in a bad way because tusobola okuda netukola ki music fenna okitegeera but we are realizing to different directions tukuze and we have to chase some things okitegeera tugenda kigobera mu group. Right now in ekintu kyolina okuzimba nga kikyo. I think that is the best way people should do things other than kuvaayo ne beeyogerera ebisongo amafuukuule noyogera ne byotalina kwogera kuba waliwo ebintu ebimu where we sit down and talk to someone nga it is really too deep oba it is a secret abantu bavaayo ne babikola ki ne babi exposing so abantu I think it is back to humanity. And let us always let people stay with the humanity. And then otherwise tuli wano ku Millennium Terrace wachali chiringide muje mukole birthday sifenna
Muja mukolele wano birthday, mukolele celebrations in a rooftop nene, proposals. Kuchala, it has actually space in nene. Anti ndowooza olaba. Kuchala, ate kuchala kwati. Mukazi wo bamututte nno. Tubaagala nnyo era musigale nga subscribing to our YouTube channel Notify Media. Visit all our websites. We're Notify Media. We love actually, you. Even we have our different social media platforms. The TikTok, we have the X, we have Instagram, Facebook. Kona you can always go there, like our content. You can comment, you can share. Twagala opinions zamwe. We don't just opinions. Oyinza okubogamba kino chandibadde bwekiti nekino chandibadde bwekiti. Which is okay. So we are welcoming your comments. We are actually also follow us. Come on, touch into chikulu. Because it's you abagendo tukola ki. To empowering to promote to information. But it is the Sin and Sin show with Lima. Sigadenze Lima. Peace and love. Be notified.